welcome to my house. By the way, if hindi nyo ako kilala, my name is Lai. I live here in this condo unit with my husband and my toddler. Pero actually, we are just renting this place kasi temporarily under construction yung bahay ng parents namin where we live. Tapos, maalit po kasi. So, we are living here. This is a 37 square meter, 1 bedroom unit here in Cebu. And I'm just going to show you around. Pagpasok natin, dito yung mga keys. And then, hindi ko alam ano to, but this is, andito na siya pag move-in namin. Pati itong fire extinguisher, dito na to pag move-in namin. And then, on the left side, is dito namin nilagay ito. This is from 3M, by the way. Kasi, ano kasi siya, sagabal yung mop. Hindi namin lang siya ilalagay. So, nahanap namin to. Tapos, ito din sana, pero wag na lang kasi may lalagyan naman pala yung may parang ganito naman pala yung dustpan. Basta both of these, mop and walis and dustpan from Scotch-Brite. Ayan, dyan namin sila nilalagay. And then, on this side, can you show this side? This is a clutter area kasi ito yung mga pang-LBC na yung mga giveaway, mga bubble wrap, ganon. That's a very messy area, pero okay lang yan. No filter tayo dito. Mga footwear namin, and then, this is the dining area. Tadaan! This is a whiteboard. Nilagyan namin ng daily routine kasi naka-community quarantine kasi tayo ngayon. And medyo naguguluhan kami kung paano namin i-spend yung whole day. Parang, ano nang gagawin, anong oras na ba, So, gumawa kami ng ganito. That's a daily routine. And gumawa din kami ng mga daily tasks. Yan, nalagyan namin dyan. Yung dining table na mismo, medyo magulo siya kasi wala kasi madaming mga shelves or storage. So, ayan, lahat ng things nandito. Tapos dito din kami masyadong nagtatambay. Like, dito kami nagla-laptop, kumakain, nagpe-prepare ng food, ng snacks, nagko-coffee, nagsusulat. So, ayan, madaming gamit dito. Ayan, if you can even see this area, daming bags kasi wala kaming mapaglagyan ng bags namin. Tapos dito na tayo sa left side. This is the kitchen. Hindi ako marunong mag-ayos ng kitchen. Pero okay naman, it works so well. Parang okay naman pala yung ganitong size ng kitchen. Parang kulang lang siya sa storage. I don't know why. If you can see this part. Ang dami naming mga pinggan, mga Tupperware. Wala na kaming paglagyan. Pero I think kasi the reason is because madami kaming inilagay dito sa mga cabinets. Madaming mga snacks or mga biscuits, gano'n. Hindi ko nga yan arrange. Mga delata, mga noodles. So, supposedly siguro yung mga plates or yung mga dry dishes, ilalagay sa loob pero wala nang space. Maklutter nga, tingnan nyo. This is the stove. This is where I cook. And this is, lahat na yan. Oil, asin, suka, gano'n. Water, and nalagyan ng bigas, and rice cooker. And this is the ref. Hiniram lang din namin to. This is already here pag move-in namin. Tapos, ayan, mga medicine, mga alcohol, and banana, ganun. Yeah, so that's the kitchen. May microwave, and merong washing machine. Ito din, together with the ref, nandito na to when we moved in. And it's very, very useful talaga kasi mahirap maglaban ng, alam nyo yun, yung mano-mano. Because there's no open space and maliit yung CR. Papakita ko mamaya. So, it's very important to have a washing machine. Tapos, yung sampayan namin, hindi kayo, papakita ko din sa inyo. Yes, nandito lang. 5 steps away, nandito na tayo. So, we're so happy na ganito yung yung upuan na pinahiram sa amin ng may-ari. Because, sakto siya sa sampayan na nabili namin. Sa department store lang naman. Ganyan siya. Kung wala kaming sinasampay like ngayon. Ganito lang siya. We can fold it para hindi siya masyadong ganyan. So, it's not very space consuming. Pero okay naman siya na nakaganyan lang. Anyway, may sasampay na naman kami mamaya. Tapos, ito din nga pala, yung bahay talaga namin hindi aesthetic at all. Tingnan nyo, naglagay kami ng mga hook dito sa taas. Kasi hindi naman namin pwedeng butasan yung mga pader. Pader ba to? Do you call this pader? Wall. We cannot drill holes in this house, hindi naman to sa amin. So, naglagay lang kami ng mga ganito. The brand is still 3M and sturdy naman siya.
matibay siya, hindi siya natatanggal. Tapos dyan namin nilalagay yung mga towels namin. Kasi backstory, nung mga around first week dito, nilagay ko yung mga towels doon sa sa window. Tapos hinanger ko lahat ng mga towels every time natatapos kaming maligo. Nandun lang lahat. Para may sunlight, may air, gano'n. Tapos may umakyat dito, tapos sabi bawal pala. Di pwede. Hindi ko alam na hindi pwede. Nakakasira pala yun ng view from the outside na merong mga orange, tsaka mga green na towel, gano'n. So yun, linipat namin dito. Ito nga pala yung high chair ni Cairo. As you can see, madaming gamit sa dining area namin. Yung dining chairs namin. So, dito talaga si Cairo pinapaupo when he eats. Tapos we just drag it to the, ayan, para malapit siya sa amin, ganyan. Tapos binabalik din namin dyan. Ganun. That's it for our kitchen, dining room. Tapos, dito naman tayo sa sala. This is our living area. As you can see, it's just a tiny space. Pero, alam nyo ba na hindi to siya sala, hindi to tambayan. We don't sit here and watch TV. Kasi yung nangyayari dito is, this is the play area of Cairo. Look at this. This is really the area. Ngayon lang to walang kalat, pero all day, every day makalat yan. Kasi, ayan, dito siya naglalaro. Maybe I'll just insert clips and videos of him playing here. As in, sa kanya to, this is his territory talaga. Tapos, hindi din kami nanonood ng TV. We are usually on our laptops, on our cell phones, nag-YouTube, Netflix, gano'n. So, we don't really watch the TV. So, dahil nga wala kami masyadong storage space, naglagay din kami ng hook dito, tapos we just hang the bags there. And then on this area, yoga mat, kettlebell, and yung mga blocks for yoga, ganyan. Yan, dyan lang namin nilalagay. And the electric fan. Did I mention the electric fan already? So yes, that's it. That's our living room. By the way, I'll just show you this piece of paper. So now, dito na naman tayo sa bathroom or the CR. So ito na yung CR natin. Pagpasok natin, diretso na tayo sa sink. Dito lahat ng mga toothbrush, hygiene, skincare, gano'n. And there is a little storage space dito. Do you see that? Diyan namin nilalagay yung mga extra na mga sabon, shampoo. And then, toilet kaagad dito. May bidet, at least may bidet. It's a very good, actually it's a very good functioning toilet and bathroom as a whole. Meron na din kaming heater. It was provided by the owner. And shower. Tapos yung problem namin dito is si Cairo kasi gumagamit pa siya ng bathtub. So kung kailangan namin maligo, we have to put the bathtub here, dito sa toilet. Tapos kung kailangan namin gumamit ng toilet, we have to put the bathtub there. Pati yung maliit na upuan. But, okay lang naman. It's a very small task to do lang naman. And I really like this part nga pala of the bathroom kasi maingay ang exhaust. Sorry about that. Pero ayan kasi wala na kami kailangan ilagay na yung mga lalagyanan or yung mga open shelves na pang bathroom products. So ayan, dyan sila lahat. And I just want to share na ito pala sana, if you can notice this is just an open window. At saka ito yung sabi nila, pwede namin gawing sampayan. Pero it's weird kasi yan, nakita niyo yung screen, that's already the neighbor. So parang weird kasi, kaya nilagyan namin ng plastic. Wala kasi kaming kugi na, lagyan namin ng plastic para may siya, para hindi kami makikita when we are taking a bath. Okay, so that's the CR. Now, punta naman tayo this is my favorite part. This is the our
bedroom. I said that this is my favorite place talaga because of the view. Yung first na pinakita to sa amin, yung unit na to, natuwa talaga ako that the window is this big. Tapos ito ba yung view? Yung mga mountains. This is a sliding door, by the way. So, ganyan siya. Yung open and close niya. Pero ito, hindi na to na-open. So, yung ginawa namin, nilagyan namin mga hook ulit. Kasi, dito namin nilalagay yung mga damit na hindi pa naman, alam nyo yun, yung mga susuotin nyo ulit. Tsaka yung mga belt. And then, on this side is, dito yung remote ng aircon and yung switch. Yung aircon nga pala is ganyan. Diyan siya nakalagay. And on this side, nandito yung mga bedside tables, mga lotion ni Cairo, wipes, diffuser. Kasi, supposedly, may right bedside table, tapos may left bedside table doon. Pero, nilipat namin dito yung dalawa, pati yung chair. Ito, nandyan siya. Sakto naman silang tatlo dyan. Because, gusto namin iusog yung bed doon. Para hindi ako natutulog sa ilalim ng beam. Ayan, kasi sa feng shui, hindi daw pala maganda yun. It's bad for your health na natutulog ka sa ilalim ng beam. So, ayun nga, remove the bed there. And kaya ganyan yung mga bedside table namin. And by the way, yung floor namin is nilagyan namin ng ganito because this is for Cairo. Para if in case na mauntog siya or, you know, kasi malikot na talaga siya ngayon, at least hindi siya diretso sa tiles. And we also spend so much time playing and sitting on the floor. At least hindi malamig, di ba? So, upo kami dito sa mga rubber mat. And also, kahit kami dalawa ng husband ko, Carlo and I spend so much time on the floor because we meditate. This is our meditation corner. This is our meditation pillow. Ganyan kami. Ganyan. So, yes. Dito, this is our cabinet. Maliit siya, sa totoo lang. Dito talaga kami nahirapan. Ilang beses namin hinakot yung mga clothes namin na medyo masikip na or maluwag. Papunta dun sa bahay na hindi pa tapos. Kasi, hindi talaga siya kasya. So, this is Carlos area. Ito yung sa akin. Tapos ito yung kay Cairo. Madami din kasing damit si Cairo. Pati yung mga other things, mga blanket or mga bedsheet na dito din yung mga extra. So, kaya nga, tingnan nyo sa taas. I don't wanna show this, but no filter tayo dito. So, ayan, madami kami nilagay din sa taas. Mga shoes, mga toys, diapers, and comforter na pwede namin i-interchange. Ganun naman. So, yan, madaming things dyan. Anyway, we can make it work naman. That's why meron kami ganito. Look at this. Mga nalabhan na, pero hindi talaga kasya sa cabinet ko. So, these are all mine. Minsan, dyan lang ako naghanap ng damit. And then this is my vanity. Actually, hindi to siya vanity. I don't really sit here and put on makeup, whatever. Pero this is our table. Parang ito yung lalagyanan namin ng mga things lang. As you can see, wallet, coins, cellphone, whatever. Pero to be honest, most of the time, punong-puno to. As in, madami to. Tapos ngayon lang to naging ganyan. Kasi may house tour tayo. By the way, dito nga pala sa baba. This is the, sabi ko sa inyo, di ba, we spend so much time on the floor. Kasi we just sit here, tapos we read. So, dito kami ni Cairo before we sleep. As in, grabe, ang dami niyang binabasa na books. And nandito yung router. Ganyan. As I have mentioned earlier, this is my favorite kasi this is a view of the city. Tapos, it's a view of the mountains din. Dito ko din na-discover na yung pinaka-favorite ko pala na time to relax is not really coffee or tea. It's not beach. Yung, alam niyo yung mga iba na gusto nila mag-relax sa beach, tapos tinitingnan lang nila yung ocean waves. Hindi pala yun yung favorite ko. Yung favorite ko is tumingin lang sa mountains, tapos alam niyo yung clouds na nag-move, ganun. Yun yung favorite ko. That's why I really love to sleep here na nakabukas yung curtains. Pero si Carlo, ayaw niya. Ayaw niya. Gusto niya ganyan. Pero ako kapag ganito, nasasad ako, gusto ko ganyan. Open. Tapos, ito nga pala yung 7th floor. Kasi, we're paying for rent naman. So, pwede din kami gumamit dyan. That's the 7th floor, the pool area. And meron ding area dyan na kung saan pwede maglaro si Cairo. If you follow my IG stories, I shared something about
dati, lagi ako nag-share tungkol sa play area na yun. So, you probably have seen it. Or, I will insert clips na lang dito kung ano yung tsura ng play area. Kasi, ngayon, hindi natin siya pwedeng gamitin because of the community quarantine. Or, I think they are trying to practice social distancing. So, wala talagang nakakagamit ng 7th floor for, I think, 2 weeks already. So that's it for this house tour. Thank you very much for watching if umabot kayo sa dulo. And once again, hindi to sa amin. Hindi ko fineflex na meron kaming condo. Sinasabi ko lang na dito kami nakatira ngayon and we also really want to film a house tour kasi years and years from now, we're sure na mamimiss talaga namin na dito kami nakatira for 6 months. So we want to look back and watch this video someday. Yun. Pero, yes, we're only renting this place. Tapos, in God's time, sana malapit na, lilipat na kami sa house ng parents namin where we all live together because we still live with our parents. And, yun. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed. And see you on my next video.